יחידות. נכון? הרב הוא בן 5 יחידות. 5 יחידות בתיכון. באנגלית. לא, הרב הוא מכיר את הביטוי, יחידות. בעברית? לא, באנגלית. אבל בכלל לא למדתי אנגלית, 2 המילים היחידות. זה מה שאני אומר איתך. Let's make our phones quiet, please. ברשותכם, אני הייתי רוצה לגעת בפרשת השבוע בכמה רעיונות והרלוונטיות של הרעיונות האלה. The Rabbi would like to address a few ideas of the portion of the week and the relevance to our period of time. כן. בפרשה שלנו אנחנו לומדים על יעקב אבינו שהוא מת. כתוב בסוף שהוא מת. אבל חז"ל אומרים... The scripture says that Yaakov died at the beginning of the parsha. However, our sages explain שיעקב אבינו לא מת. that Yaakov Avinu did not die. בצד אחד כתוב שהוא So on the one hand, it states literally in the scripture that he died. Vayamot, כן? בצד שני הוא לא מת. But our sages teach us that he didn't die. So how do we... למה הוא לא מת? How do we arrive at a conclusion between her? Why didn't he die? הבנים בחיים. The Talmud says, just like his children are alive, הוא בחיים. so too is he alive. עם ישראל חי, מה אתם אומרים? Is the nation of Israel alive? What do you say, gentlemen? Yes. יש שיר כזה. There's a song, isn't there? חי, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל. עם ישראל חי. מי זה עם ישראל? Who are the Jewish people? מה זה המילה ישראל? What does the name Israel refer to? ישראל זה יעקב. Israel is from Yaakov, of course. זה אותו שם אחר, באותו... But it's just another name. אז זה מה שאומר, אנחנו חיים. So therefore we are alive, that's as if Yaakov is alive. אז גם הוא חי. And therefore he too is alive. לא פיזית. Of course not physically, but... אבל מעשה אבות סימן לבנים. But the actions that happen or events that happen to our ancestors are a sign for our children. כמו מה שיש ביעקב, יש בנו. Whatever is in Yaakov and his personality and his features is inside us, his character trait. יעקב אבינו, החיים שלו, his life, חיים לא פשוטים. were not a simple life, as all you know. מלידה ועד מיתה. From his birth until his death, he had a very non-simple life, unsimple life. אח שלו רצה לרצוח. His brother wanted to murder him. עשיו, לבן רימה אותו. Lavan cheated him so many times. היו לו 4 נשים. He had 4 wives to deal with. לא פשוט. Not a simple matter. היו לו 12 ילדים. He had 12 sons. לא פשוט. It's not simple raising 12 רצו sons. רבו ביניהם. And they quarreled with one another. רצו לרצוח את And they wanted to יוסף. kill Yosef. בלגן. What a life of בסוף, confusion. In the end, איפה הוא נפטר? where did he pass במצרים. away? In Mitzrayim. In Egypt. איך הוא החזיק מעמד? How did he withstand all these difficulties? יש מישהו שיש לו בעיות חיים? Anyone here also have problems in life? Anyone here? No. You also have problems in life? הרב is laughing. מה? הרב צוחק, שלהם יש בעיות בחיים. מהו הכוח What is the force or energy שנותן ליעקב אבינו that allows Yaakov our father להתמודד to struggle with עם כל הבעיות שהיו לו all בחיים? these problems that he had in life? מאיפה הוא מקבל את הכוח? Where did he get the energy to deal, the force to deal with these matters? כתוב בנביא, It stayed in the prophets. There are 2 places. תן אמת ליעקב. By King David, Melech David Betilim. Titain emet liYaakov. Give truth to Jacob and kindness to Abraham. הוא היה אדם אמיתי. Yaakov was a true person. האדם יש לו אמת. A person who has a truth. הוא יכול להחזיק מעמד בכל You know what? מצב. Then he can withstand any situation. זה מלווה אותו כל החיים. It will accompany, the matter of truth will accompany him all his life. זה הסוד That's the secret of Yaakov Avinu. של יעקב אבינו. יעקב אבינו זה ישראל. And remember, Yaakov Avinu is us, the nation of Israel. 3,000 שנה.
1,000 years. אנחנו עם, We are a nation, עובר צרות צרורות, passing terrible troubles and events. אבל עם ישראל חי. Yet the nation of Israel is alive. למה? Why? בגלל האמת. Because of the attribute of הוא truth. היה דבק במידת Yaakov was האמת. cleaving, attached to the attribute of truth. אז זה הסוד של יעקב. And that is the secret of Yaakov. הביטוי לחיים שלו, The expression of his particular life בשפת הגוף, and his body language זה כשהוא בא לברך את הילדים is when he comes to bless של יוסף, the children of Yosef prior to his passing אפרים away, ומנשה. Ephraim and Menachem. כשהוא בא לברך אותם, When he comes to bless them, אז הכלל the rule is שהבכור that the firstborn, הוא הבן שמקבל את עיקר הברכה, he should receive the main blessing, והצעיר, whereas בכור. the younger receive a secondary blessing. ויוסף מביא את Yosef brings his two kids שני הילדים שלו מול אבא, opposite the father Yaakov, ואבא היה עיוור, and the Abba, the father, was הזקן, blind or עיוור, הוא לא elderly. רואה. ואז יעקב שם את היד שלו, And Yaakov puts יד ימין, his right hand, שהיד which החזקה, is considered the strong hand, שם על ראש של he אפרים, crisscrosses and puts it on the left side ויד of the head of שמאל, Ephraim, and the left hand of Yaakov, שהיד החלשה, which is the weaker hand, שם על ראש של places on the head of מנשה. Menachem, who is the oldest. ויוסף Yosef sees this אומר לאבא שלו, and says to his father, אבא, יש לך טעות, Abba, you have a mistake. זה הבן הבכור. This is the firstborn Menachem. הוא אומר, אני יודע, I know that he's the firstborn. אני יודע. נכון? In spite of that, אני לא במקרה not incidentally, מברך את am I blessing אפרים Ephraim, הצעיר the ביד younger, ימין. first with the כן. right hand. רש"י אומר Rashi במקום, explains what will למה? happen in the future. כי יעקב ראה Yaakov saw שמאפרים יוצא יהושע בן נון. that from Ephraim will come out a Yehoshua ben Nun. בן נון. מה עושה יהושע בן And נון? of course, what are the things that he did, Yehoshua ben Nun? שני דברים. Two major things. הוא כובש את הארץ, He captures the land, leads the Jewish people to capture the land, אבל גם מלמד תורה. but also he teaches Torah. זה העיקר. That is the main part. התקופה של יהושע בן נון, The period of Yehoshua ben Nun זה דומה לתקופה is שלנו. similar to our period of time we're living in today, in this era. למה? Why is it so? התקופה שלנו קודם כל First of כיבוש all, הארץ, we are here now, we're capturing the land, יישוב הארץ, settling the land, עלייה לארץ. immigration up to the land of קודם Israel. כל. That's first of all. הדבר השני, And the second matter is, זה לא מספיק לבוא לארץ. it's not enough to come to the land. צריך גם רוח We בארץ. need the spiritual side of the land of Israel. כן? איך נביא רוח? How is the spiritual side brought upon us? לימוד תורה, Through the study of Torah. לימוד התורה. לכן אומר יעקב, Therefore, Yaakov, נכון, הוא when he הצעיר, puts his right hand on אבל Ephraim first, ממנו even though he's younger, יצאו but from him will come out המנהיג שינהיג את the leader which will העם lead the בכניסה nation לארץ. at their entrance to the land, Yehoshua ben Nun. היום, Today as well, זה שתי המשימות העיקריות. these are the two primary objectives of the Jewish people here in Israel. קודם כל עלייה. First of all, alighting, immigrating מישהו up to the עשה כאן land. כבר עלייה? Anyone here is an Oleh Chadash? יפה. אני מברך את The כולם. Rav's giving a blessing to all of us שיעשו עלייה. to come up on Aliyah. Amen. אבל זה לא מספיק עלייה. But it's not enough just physically coming up to the land. צריך לבוא למכון מאיר. You have to come also to ללמוד תורה. to study Torah. גם. כי אם לא, אז יש If כאילו, not, יש בית. we have a זה home, בית הלאומי. we have a national home, כן? אבל כמו בתוך בית but הפרטי, just like inside your private home, צריך שבתוך הבית יהיה רוח. there has to be the spiritual, the value side רוח of טובה. the good values. אותו דבר במדינה. So too in our state, in our national home. כן, זה לא מספיק שיש לנו It's מדינה. not enough that we have a state. צריך שגם רוח. There has to be the spiritual side, the values of the state. רוח טובה. אז זה דבר אחד. That's one point why
Yaakov blessed Ephraim first. Second, הוא אוסף את הילדים, Yaakov brings together all his children הוא מברך אותם. and blesses each of them. ילד וילד. Each and every member of every son, every כל tribe, אחד ברכה אחרת. each one is given a different blessing. למה? Why is it so? היה יכול להגיד, Couldn't he? Here, all of you. אתם הילדים Right now שלי. you're the Rab's children. All of you are all the Rab's children. אני מברך את כל המחלקה דוברי The Rav is giving a blessing. דוברי אנגלית. There you go. הוא חתן שבוע הבא. מזל טוב. ברכת כהן, הכל יהיה שלום, יהיה בסדר. Then you get the blessing of a Kohen, have peace, and it'll be okay. למה הוא מברך Why? את ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויוסף ודן What's the need for a separate blessing for each למה one? צריך כל כך הרבה ברכות? Why do you need so many brachot? וכל ברכה שונה. And each blessing, each blessing is different. Why? אלא מה? Rather, כל בן אדם each and every person יש לו תפקיד בעולם. has a role in the world. לא כל בן אדם Not each and every יש לו person מודעות מה התפקיד has שלו the בחיים. awareness of what his role is in life. לא כל בן אדם. First of all, be a good person. לא שאלו אותנו אם להיוולד או לא. We were not asked, should we be born or not be born? Remember that? זה פקט, זה עובדה. It's a fact, and that's what it is. והרבה אנשים חיים And there are many people that are alive מבלי שיודעים מה התפקיד שלהם בעולם. without knowing what their role is in the world. מבולבלים. And they're confused. אבל יש כן. And there are people like that. שהם כן יודעים מה התפקיד But שלהם there are others בעולם. that do know what their role or function is in the world. הנה כמו הרב מנחם. You know, like Rabbi Begon. הוא יודע מה התפקיד שלו בעולם. Rabbi Begon knows his major function in the world. דוגמה. מה זה הברכה? The word blessing, what does it really mean? יעקב אבינו אומר לכל אחד מה התפקיד שלו. Yaakov says to each and every one what their role is, what their function is in the world. התפקיד הזה שכל אחד הוא שונה. And each one, of course, is different. His אבל role is בסך different. הכל יוצר דבר אחד. And in the sum of all of them, we have one large entity. כמו זבולון ויששכר. Like take, for instance, the two brothers, Zvulun and Yisachar. זבולון עוסק במסחר. Zvulun is acting with business, dealing with והוא לומד business, תורה. whereas Yisachar's major function is the study of Torah. יהודה הוא המלכות. Whereas Yudah is the royalty, כן, האחרים הם עוסקים בדברים אחרים. and others deal with other things. החברה היא מגוונת. The society is multifaceted, is a כל אחד variety. יש לו את התפקיד Everyone שלו. has their own role. והברכה של יעקב Whereas the blessing from Yaakov היא מלווה את השבטים is accompanying each and every member of the tribes לפי התפקיד שלהם. according to their respective roles, functions. וגם איפה הם גרים בארץ. So too, the הנחלה, geographic הארץ, region in the land. יש הבדל מי שגר בגליל It's very different the area מי or strip שגר of land in the בנגב Galilee or the southern Negev או במרכז. or in the valley area or the mountain area. זה חסד גדול All this is great kindness שהקדוש ברוך הוא עושה that לנו. God did with us. שמראה לשבטים That He shows the tribes מה התפקיד שלהם. what כל are אחד. their respective roles. וזה חשוב מאוד. That's very important. שאלו אותי מה איתנו. Ask the Rav, what about us? איך אני יכול לדעת מה How התפקיד can the Rav שלי? know what is our role? תתפלל. תמיד, אבל איך אתה יודע מה התפקיד How שלי? can we really know what our role לדוגמה. is? For instance, מי שהולך לצבא, someone that goes to the army, for instance. אז בצבא In the army, עושים להם בחינה. they're examined. פסיכו. פסיכומטרי. Psychological test. פסיכו לא. אומרים, אתה מתאים להיות טייס, Are you really good for אתה flying? מתאים להיות טבח. You're good for being a cook. אז זה, בסדר. Everyone has a different role in the army. אז הוא אומר, וזה חשוב, And למה? that's important. Why? כי אם ניתן לטבח להיות Because טייס, if we allow the cook to become the pilot, או לטייס, or the pilot to become the cook, זה לא מסתדר. it doesn't work out well. כל אחד צריך את התפקיד שלו. Everyone has to have his role or function. אבל אנחנו לא בצבא. But we're not in the army.
אז באמת So really, truthfully, איך אנחנו נמצא, how can we find out? אז צריך באמת לקבל ברכה. We really need a bracha for that. אתם רוצים ברכה? Would you like to receive a bracha? Wow, is it? טוב, בסדר, בהזדמנות. Fine. At the right time, I'm going to give you a bracha. I would ask the Rabbi again. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. The Rabbi Tzvidah Cohen Cook, כן. in righteous blessed memory. הוא היה לו, He had, נותן ברכות. he would give blessings. אבל אין לו ברכות שתהיה בריא. וזה Not just טוב. a blessing you should be healthy or this or הוא היה that. אומר לרב הזה, He would say to this rabbi, תלך אתה, תהיה שם, you go to this area and build a yeshiva. לך לקריית שמונה, הרב You go to Kiryat דרור, Shimon, Rabbi Tzvanya Drori, and build a yeshiva there. הרב זלמן, Rav Zalman, my Rabbi, go to Beit El and build a yeshiva there. גם לי הוא אמר, And he told Rabbi Begon, you build a yeshiva for Bali Tshuva. כל אחד, זה חשוב. It's important. הרב דרוקמן, Rabbi Druckman, in righteous blessed memory, got the bracha from Rav also to build a yeshiva. נתן להם את הברכה, אתם תעשו את זה. You do these things. He would give the blessing, Rabbi. אבל אם האדם לא יודע, But if a person doesn't know what his function זה is, באמת בעיה, Then it's a לפעמים הוא problem. הולך כמו בחושך. and therefore you could be walking as if you're walking in darkness. לא יודע לאיפה זה יעקב לילדים That's the שלנו. great ability of Yaakov Avinu to see the elements of each and every son and give them their function. שאלות עד לכאן. Questions that you would like to raise until now. Number one, Ben. Number two, מה הרב חושב על הכנסת החדשה? על מי? הכנסת החדשה? כן. מה דעתו של הרב על הכנסת החדשה? מותק! It's very sweet, very special. אני רוצה להסביר. I'd like to explain what I mean. Rav says. ההיסטוריה History זה שיפור בהמשכים. has improvement as time goes on. כל דור Each and every generation יש לו תפקיד. has a role. ההורים שלי My parents, the Rav says, באו לארץ לפני השואה. they arrived from Poland prior to the Holocaust. והתפקיד שלהם היה And their role was לבנות את המדינה. to build the country. לא היה מדינה. We didn't have a state yet. לפני זה, הכל. Prior to the state, אבא שלי my father היה פועל בניין. was a construction worker הוא בונה בתים. and he built homes. זה התפקיד של הדור שלהם. That was the role of that generation. ואפשר לומר And it's possible to say שהדבר הכי חשוב היום במדינה, the most important thing today in our state, באופן פוליטי, from a political standpoint, זה שני דברים. are two things. מדינה חזקה, A strong country, a strong state, מבחינה כלכלית meaning economically וצבאית. and militarily. זה המשימה של המדינה. That is the objective of our state. אם לא נהיה כאלה, If we will not be in that כבר level, מזמן לא היינו כאן. then we would not be here. Even until now, we would not be here. את המטרה הזאת השגנו. This objective has been ascertained. היום יש לנו מדינה Today, we have a country חזקה, which is strong, כלכלית both economically, וצבאית, militarily, למרות שהיא קטנה, in פיזית, spite of the fact physically we're so אבל tiny. יש לה כוח גדול. We have a lot of strength. כן, יש לנו. We do have that, thank God. אבל זה לא סוף הדרך, However, that's not the end of our journey. זה אמצע הדרך. It's only the middle of the journey. השלב הבא, The next stage, בהיסטוריה, לפי הנביאים, historically, לפי according התורה, to the לפי words of כל our זה, prophets and Torah, זה התוכן של is the המדינה. content of the state. מה התכלית What is the הרוחנית של what is the מדינת spiritual ישראל? objective of the state of Israel? זה השלב הבא. That is the upcoming stage. אז כתוב בתורה And therefore the Torah states, שישראל אור in לגויים, the Tanakh it states that Israel is the light unto the nations, להביא טוב לכל to האנושות. bring good to all of mankind. ממי לומדים את זה? From who do we know this? We study מאברהם this אבינו. from Avram Avinu, of course. אברהם בעברית Remember, Avram in זה Hebrew, אב המון גויים. 3 words, the father of a multitude of אבא nations. הרוחני He's the spiritual father of the nation, לכל האנושות. to all of mankind. זה אברהם אבינו.
זה אנחנו. And that is we today. In our אנחנו generation. הילדים של We're אברהם the אבינו. children of Avram Avinu. הולכים בדרך שלנו. הממשלה הזאת, לשאלה שלך, To your question, Ben, to the present new government, חל תפנית. there's a turnaround. בנוסף לשאלה הקיומית In addition to the של very existence ביטחון of וכלכלה security and חזקה, economics, פתאום שואלים את השאלה, suddenly the question is asked, מה התוכן? what is the content of our country? מה הרוח יהיה? What is the spirit of this country? האם יהיה רוח Are פרוגרסיבית, we need something, a progressive type of spirit of a country, כמו בעולם like המערבי, in the Western world? או Or ילך לפי התורה, לפי we're going to go היהדות. according to Judaism and Torah? זה לא פשוט. It's not a simple matter. כן? אז הממשלה הזאת היא כבר So this present government קבעה לעצמה has established for itself שהמדינה הולך לפי that the המסורת country should go according to its tradition של היהדות. of Judaism. זאת דעתי, זה That's דבר my טוב. And I think therefore it's very good, the Rabbi says. כי אם המדינה בלי If we המסורת, have a state without a זה tradition, כמו גוף בלי נשמה. that's like a body without a soul. אז זאת דעתי. That's my opinion, the Rabbi says. בסדר? Okay, Ben? Next question. Yes, who's next? Michal. Aside from tefillah, what can we מלבד do תפילה, מה אנו יכולים לעשות in order to know our tafkid? כדי לדעת מה תפקידנו? מה נוכל לדעת? איך? תראה, A person, בן אדם הוא כמו ילד קטן. he's like a little child. מה זה ילד קטן? What is a little child? ילד קטן שמתחיל A little child that begins לזחול, to crawl, first of all. לזחול. הוא פותח מגירות. He opens up drawers. פותח. He opens up every drawer. He's very curious. מסתכל על זה. He looks here, looks there. מגלה עולם. And he reveals worlds that he hasn't seen before. כל פעם מגלה Every עולם. time he reveals a new world by putting up a new drawer. כתוב בחז"ל, בחוכמה Our פותח sages שערים. say that with wisdom do you open up gates. לא כתוב שער. It doesn't say one gate, but שערים. gates, plural, with wisdom. לא, זה- What does it mean? אדם לומד משהו. A person studies a subject. הוא מגלה עולם חדש. He reveals a new world. פתאום הוא רואה בקצה Suddenly, החדר he sees at the end of the עוד room פתח. another entrance. פותח, וואו. And he opens up something else. And he finds a new thing there. מאוד יפה. זה החיים שלנו. That's similar to our life. אז אנחנו לא יודעים בדיוק. We don't know exactly what our role is. אתה הולך בדרך שאדם רוצה, מוליכים You אותו. go in the way that you want to go, you're going to be led to that direction. בסדר, אתה הולך ואתה Fine. כל פעם מגלה And you דבר reveal חדש. new things as you go on. אבל צריך להבדיל But you בחיים must בין separate שני in דברים. life between two things. בין מטרה Between what is your objective ובין אמצעי. and what is your means. אנשים מתבלבלים And there are לפעמים. people that are confused. פרנסה For instance, to make a living זה לא מטרה. is not the objective of life. פרנסה זה רק A אמצעי. living is only a means in order to contain ourselves. לפעמים אדם כל החיים שלו If a person all his לומד life, מקצוע. let's say he studies a profession, בסוף זורקים אותו מהעבודה. in the end he's fired from work, מוצא את עצמו he finds himself בלי כלום. without any means of living. אז זה אנשים, לצערי הרב, There are, to my regret, a בעיקר lot of בעולם people מטריאליסטי, that are living in a חומרני, materialistic type of חושבים life שהמטרה and בחיים thinking that the objective of life זה הכסף, זה is המטרה, money פרנסה. or making a living. זה חשוב, It's important, אבל זה לא הכי חשוב. but it's not the most important thing. ובאמת ברגע Truthfully, at the שאדם, moment נניח שהוא עובד, that והכל, let's say a person הוא is מגיע working לפנסיה, and he reaches pension age, אז כל משבר הפנסיה, then it's called the pension crisis. What does he do in life? הוא לא יודע מה לעשות. He doesn't know what to do in life. ריק, He has voidness. יש לו עוד 60 שנה לחיות. I think he has maybe another 60 years to live. What does he do? מה הוא יעשה? What will he do? מה כן? What, yes. המטרה של בן The אדם objective of a person צריכה להיות בן אדם טוב. has to first of all be a good person. טוב. טוב במה? Good in what?
במידות, in character traits, ביחסי אנוש. in your relations to other persons. איפה רואים את זה? Where do we see this and learn this שהוא from? מת. When a person, God forbid, dies, אז עושים הספד. there are eulogies that are delivered. בהספד At the eulogies, כתוב צריך להגיד את it's האמת. stated in halacha that you can only say the truth without exaggeration. ושם אומרים, אם הוא היה And בן there they'll say, אדם if he was, שהוא מידות טובות, did he עשה have good דברים טובים, attributes, did he do good מסור deeds, למשפחה, was he a good family לאומה, person? אף פעם לא שמעתי Never בהספד, do I ever hear the eulogy הוא היה מולטי that he מיליונר. was a multi-millionaire. I never heard that at the eulogy. לא I שמעתי. never heard of it. Why? Why don't אמרת they say that? שכל החיים שלו רק אסף כסף. As if all his life he made money just. איך אומרים? בתכריכים. You know, תכריכים in זה הבגד the war, ששמים in the את המת. in the garments of the dead, what is it called? What is it called? Shrouds? Anyway, the shrouds of the dead. אין כיסים. There are no pockets. זה נכון. It's true. למה אין כיסים? Why aren't there pockets? אתה לא לוקח את Because הכסף you're not taking anything with you. לקבר. You're not going to take money with you to the grave. אז רואים מה העיקר ומה Then we הטפל. see what is primary and what is secondary. אני מאחל לכולם, I want to wish לכולנו, to all of us נדע מהו העיקר, that we know what is the ומה main זה thing in life האמצעי. and what is the means for life. Amen. עוד שאלות. Other questions, gentlemen? אין שאלות. טוב, שיהיה לכם יום טוב, נשמע בשורות טובות. Amen. תלכו בדרך של יעקב Go in אבינו. the path of Yaakov our father. יופי. Okay. Shakot. Shakot.